Sri Guru Harihi Om. Sri Guru Namaha Harihi Om. Om Bhadram Karnebhih Shrunuyama Devaah. Bhadram Pasyeemakshabhiryajatraah. Sthirairangaiः Tushtuvagum Sastanuभिः. Vyasema Devahitam Yadayuः. Swasti na Indro Vruddhasrava. Swasti na Pusha Vishwavedaः. Swasti nastarcxyo Arishtanemi. Swasti no Bruhaspatir Dadatu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Agne Nayasupatha Raje Asman Vishwani Deva Vayunani Vidwan Yuyodhyasmajjuhuranameno Bhuishtham Te Namavuktim Vidhema. Om Shanti Shanti Shanti. Om Brahman Brahmano Brahmavarchasi Jayatam. Arashtre Rajanya Shuraishabhyati Vyadhi Maharato Jayatam. Dogdrim Denur Vodam Natvan Asusapti Purandhiryosha Jishno Rateshta Sabheyo Yuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam. Nikame Nikamena Pajjanyo Navarshato Palavatyo Navoshadaya Pachantam Yogakshemo Nakalpetam. Om Shanti Shanti Shanti. Om Apyayantu Mamangani Vaprana Chakshuru Stotramata Balamindriyani Chasarvani Sarva Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakaroto Anirakaranamasta Nirakaranam Mesto Tadatmani Nirate Yopani Satsu Dharma Te Mahi Santo Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Namaste. Yeah, very much, Sri Ram. Vodha Nadvan, meaning Anadvan means the bull, Nandi. ಆ ನಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ it should be able to carry a large number of loads for a longer distance and help humanity and his master and all that. Vodhan, Advan. Then other important animal of transporting nature, helpful, is the horse. Susaptihi. Bull is slow but steady, but horse is fast and steady. So these are the two contrasting animals in the world created by Paramatma. That's why we count upon the horsepower. We count upon bull strength. So Vrishabha and Sapti. So these are, and moreover, in order to keep up the speed, Surya Bhagavan, as you know, has 7 horses, Sapta. So he has got that 7 important horses. That is the kind of speed maintenance, something like to a railway train of 17, 18 bogies to cover a large distance from Bengaluru to Delhi. So they put 2 engines, double engines, so that they will be able to make the train run for 110 kilometers speed and more. And also cannot, when once it acquires such a speed, it cannot stop until it runs about 2 hours. So you have got only limited stops for Rajdhani, 8 or 10 or 8 stops, that's all. So like that,
Asusaptihi. This is how the ideas for our current contemporary technology, designing and utilizing that designs into practicality, all that is sourceful from Yajurveda. And so Yajurveda, why are we reading Yajurveda? Because of course, Valmiki Maharshi has said, Yajurveda Dharana Shakti will be there. Dharana Shakti is to be able to preserve the knowledge and wisdom and technology and skillness, and also know how all these things come about. So adella ellindandre, because a priest is important in the yajna, a yajamana is important in the yajna. So we always make that, otherwise we call it as, in English, priesthood, Rutvikaru, and royalty, the Yajamaneru, Kshatriyas. So yatra brahmacha kshatramcha samyancha ucharata sada tam punyam lokam pragnesham is the formula instruction. Which is the best world in the world? Which is the best place where there is a complete coordination, cooperation, mutual support of the minister and the king, the priest and the king, and so on. So minister or priest is known for wisdom, while king is known for organization, known for administration, known for many things. Therefore, when sacrifice is organized, the priests can come and guide them. Both of them together will be a matter of. That's why, ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ, the Agnishtoma ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ, we have been reading and trying to get some kind of meaning from the formulas which are there in the Kandika 2, Kanda 1, Kandika 2, and 12, 13, 14, and Vakas. They are almost coming to a kind of stage in Soma Yaga or Agnishtoma. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಾಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we are getting that who is a priest, what is the qualification, what is the ಋತ್ವಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುಂಜತೆ ಮನಃ ಯುಂಜತೆ ಧಿಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ದಿ priests have got to yoke their minds and yoke their thoughts and turn to be mighty and wise, and such priests will be able to ordain the priestly functions of his own responsibility level. Also those people who are associated with him in the performance of the sacrifice. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞನೀಹಿ ಅಂದರೆ ಅಧ್ವರ್ಯು, ಅವನು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಯೋಗ ಅಂಡ್ ಧಿಯ ಯೋಗ, ಈ ಎರಡು ಯೋಗಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಮೇಧಾ ಮನೀಷಾ ಪ್ರವರ್ಧತೆ. ಅವನಿಗೆ ಮೇಧಾ ಅಂಡ್ ಮನೀಷಾ, ಮೇಧಾ ಇಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಮನೀಷಾ ಇಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಸೊ ಎರಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 16 ಋತ್ವಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಋತ್ವಿಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮೈನ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ತರಹ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಜ್ಞನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಂಭೂಯ ಸಮುತ್ಥಾನ. It is a cooperative enterprise where everybody is sincere. And what is the goal for everybody? Bhakti, preeti or prayers. And goal is being that to be happy, to live a prosperous human life
upon the earth. Next, they should have heaven. But Vishnu, why people are all thinking of Vishnu Vasan? Two important things are there. Vishnor nukam viryani pravocham yaha parthivani mimame rajagumsi ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ? Vishnu is the one worker. He is our chief clerk. What has he done? He has measured the entire earth, established it. And ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಭೂಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. There are spaces on the earth. That's what we should understand. Canada, America, India, Bharat, Switzerland, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು, ಸ್ಪೇಸಿಂಗು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ in India, not available in America. What is available in America is not available elsewhere. So, but anyway, variety. That's why we are all advised to travel, prayanam, yatra. So whether it be Tirtha Yatra or Vinoda Yatra, or it is a Vidya Yatra, educational experience. Adrinda, moreover, what is the priest do? So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಷ್ಣು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? Not only he created the spaces upon the earth and established and showed for people or the creation to come and take place, but ultimately we cannot live upon the earth for a long time. Prithivim tyajet. ನಾವು ಈ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇಕು. ನೋ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆತ್ ಡನ್. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆವೆನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗೋಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜುಲೋಕ ಆರ್ ಹೆವೆನ್. ಸೊ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಷ್ಣು ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಅರ್ತ್ and he has granted all our wants, and also he has created spaces upon the earth, and he established a mighty abode upon the that is heaven, in the highest place. That's why Agnaye Bruhate Nakaya Swaha, otherwise Agnaye Nakaya Swaha and Agna Vishnu Sajosha Semam Vardhantu. Illen Marte Agnistoma, Agni and Soma, they are all together. So Soma Rupa, the Soma and Agni joined together and will give you all kinds of material and spiritual benefits. Adrinda na ankobodu, why at all I should read Yajurveda now? No, Yajurveda is giving you a lot of knowledge in small sentences, which are all continuous, which are all some addresses to various gods and various situations. So the abode of the Vishnu is ultimately Swargam, and the Agnijwalas are enabled to give us preparation to reach up the heights after our body leaving. Somebody has written, that Suman or somebody has given you in our WhatsApp beautiful description what happens, how death comes, and after death what is the kind of journey and etc. ಎಲ್ಲೋ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾಸ್ have got, they are unfettered all sides.
ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಬಂಧ ಇಲ್ಲ. They can spread in all directions. And also, Agni is an unfailing guardian. And he, with our prayers and directions, Agni will burn all our enemies, burn our enemies. And also those people who wrought evil for us, Abhichara Kriya. ಅಭಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋರನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ, ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಭಿಚಾರ ವಿಘಾತಿನೇ ನರಸಿಂಹಾಯತೇ ನಮಃ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಅಭಿಚಾರ ವಿಘಾತಿನ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಎ ಗ್ರೇಟ್ ನಂಬರ್, ಹೂ ಟ್ರೈ ಟು ಹರ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ಹೂ ಟ್ರೈ ಟು ಡೌನ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಯಾರನ್ನ ಜನರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ದುರ್ಮಾರ್ಗರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜನಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸಜ್ಜನಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದುರ್ಜನಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಗ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, we have seen in that, we have covered that Agni will light that, and he will reveal the heavenly strength upon the sacrificer, the priest, and the people gathered there in prayer, in faith, in bhakti. The other day, from TTD, Purohits have come to Chicago, and I had to put the photo of album, and they performed Srinivasa Kalyanam in a very big venue of a Marriott hotel in Chicago, and large number of people attended. And therein, you could see that Paramatma, Utsava Vigraha, they came and sang the Annamacharya Kirtanas, corresponding and during the Srinivas Kalyanam. It was a very grand fete and all that. So, that is to say that Vishnu cannot be stationary. He has to make himself mobile, in a sense that he must be present any and everywhere. Because Vishnu Antimo Devaha anta ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುರ್ ಅಂತ 3 ಸಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನರ್ಥ? ವಿಷ್ಣು ಇನ್ ಭೂಲೋಕ, ವಿಷ್ಣು ಇನ್ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ, ವಿಷ್ಣು ಇನ್ ಜುಲೋಕ. ಈ 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಪರ್ವೇಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನೇನು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಬೇಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಕವರಿಂಗ್ ದಿ 3 important regions. Of course, there will be inner layouts and spaces, but all of them are being covered. And moreover, in this last section, we see request in 1 to 13, 14, we are going to request Agnideva, to request all the gods, Somadeva, to be loving our singing, to be loving our prayers. Because ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ಮಾನವ ಸಂತಾನ ಗಾನ ಲೋಲ ಅಂತ. ಋಷಿಗಳು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲ. In nowadays, Manavas, all kinds of people with all kinds of dress code, they are all reciting, even in the White House, even in the Switzerland or Ireland or all places. Veda, ನಮ್ಮ Kendra ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಾನೆ, that Vochko, you must have seen some of them. He used to regularly come at one time and learn Rudram and all other things from us in our Kendra, and he is spreading that Rudram, organizing the Rudra Patha. And in neighboring countries, though he stays in Slovenia, he is going to Italy, he is going to Germany, etc. So Idaraha, he takes the name, our Veda and Adhyayana that he has done in our center. So why I'm telling is that it has got to reach up distances.
inspire the people. Even Srinivasa Kalyanake 4,000 people will bandidare andre. You can imagine the faith and interest. The point is, Taittiriya ಬಂದಿರುವ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮಾಡ್ತಾ quite now and then during the Srinivasa Kalyanam, he said, ಕೊನೆಗೆ Srinivasa has got 2 wives. So what are those 2 wives? Symbolical ಆಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇವಿಯರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಯಾದಾನ, ಈ 2 ಕನ್ಯೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಸೊ ಈ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೋಷನ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೇತ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ that you entrust upon Paramatma, who is said to be all in all. So I think today, another point I want to make today, that it is being Ashada Suddha Ekadasi, a grand, significant time. And on this, the Panduranga Vithala and all Vishnu Devatas are representatives, or the retinue or retainers, all of them are being respected, including the Vishwaksena, who is the Yarapa Vasan Vishwaksena, the commander-in-chief, Senapati. So, ಈ ಸೇನಾಪತಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರೋಜು. Apart from that, and so with this little introduction, we'll go to the text. Any doubts here? And one more point I want to add. See, Nandi Bahana is very important for our Lord Rudra. So I just happened to visualize Nandi today, dream in the early morning. I felt so happy. The moment I saw that, bull, so strong, so white, so powerful, and I could not get the idea that I should feed it, but it came and grazed and went away. Afterwards, we thought of giving some food for that, bananas, but I opened my head. But the remembrance is, the Vahanam Vrishabho Yasya Vasuki Kantabhushanam Vame Siktidharam Bande Vakaraya Namo Namaha. Sivalinga evara ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಶ್ಲೋಕ? ಹೇಳಿ. ನಮೋ ನಮಃ. ವಾಹನಂ ವೃಷಭೋ ಯಸ್ಯ ವಾಸುಕಿ ಕಂಠಭೂಷಣಂ ಶಕ್ತಿಧರಂ ವಂದೇ ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಂ ವಂದೇ ವಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಿವನ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್? ಶಿವನ ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಂ ವಂದೇ ವಕಾರಾಯ ನಮೋ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಕಾರ ಶಬ್ದ, ವಾ ಇಸ್ ಎ ಬೀಜಾಕ್ಷರ, ಅಂಡ್ ವಾಹನಂ ಅನ್ನೋದು ವಕಾರ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಾಹನಂ ವೃಷಭ, ವೃಷಭ ಅಂದ್ರೆ ಬುಲ್, ನಂದೀಶ್ವರ. ಅಂಡ್ ವಾಸುಕಿ, ಅಮಂಗ್ 12 Nagarajas, Vasuki is the Nagaraja who made a lot of tapas. He wanted to be the Kantabharana of Lord Rudra or Shiva, and he never puts down his hood. Yavaglu tanna hood anna taleyannu ಈ ಕಿವಿ ತನಕ ತೆಗೆದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ದಿ ನಾಗಮಣಿ. ಆ ನಾಗಮಣಿ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಆ ಶಿವನ ಮುಖ ಆರ್ ಶರೀರ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಸುಕಿ ಕಂಠಭೂಷಣಂ. ಅಂಡ್ ವಾಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ದಿ ಶಕ್ತಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಆರ್ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ ತ್ರಿಶೂಲಂ. So Trishula Shakti, then Sarpa, Rajana, Anugraha, and ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ವೃಷಭದ ಮೇಲೆ ವಾಹನವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ.
ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತ್ರಯೋದಶಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ, ಆ ಪ್ರದೋಷ ತ್ರಯೋದಶಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ, ತ್ರಿಶೂಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ವೃಷಭದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I mean, that's what I have seen in Lemon Temple here on Pradosha time. Then yes, there was a phone call. So ವಾಹನಂ ವೃಷಭೋ ಯಸ್ಯ, ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀ ಶಿವನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ನಾಗರಾಜನು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ವಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಟು ನಂದಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಟು ದ ತ್ರಿಶೂಲಂ, ತ್ರಿದಳಂ, ತ್ರಿದಳಾಕಾರಂ, ತ್ರಿಶೂಲಂ, ತ್ರಿನೇತ್ರಂ, ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೌ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ 113.2. Om 113.2, 13.2, 1-2-13.2 we are reading. Om Iravati Dhenumati Bhutagam Bhutagam Suryavasini Manave Yasasye Vyaskabnad Rodasi Vishnave Vishnurete Dadhara Prithivim Apito Mayukhai Prachi Preta Madhve. Vasan ಓದಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಅದು. ಒನ್ ಇರಾವತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದಿ. ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ ಗೋತು ನೈಋತು. ಅದೇ ಪೃಣಸ್ವ ವನ್ಹಿ ಪ್ರಯಚ್ಛ ದಕ್ಷಿಣೋ ದಕ್ಷಿಣಾದೋ ಸವ್ಯಾ. ಅದ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸಮೂಢಮಸ್ಯ ಪಾಗುಂ ಸುರೇ. ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ look at it because ಪುತ್ರಾಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. 1-13 ಹಿಂಗೆ 1-13 ಪಾಗಂ ಸುರೇ ಸಮೂಢಮಸ್ ವಿಷ್ಣು ವಿಚಕ್ರಮೇ ಛೇದಾನಿಧಿಲೆ ಪದಂ ಸಮೂಢಮಸ್ಯ ಭಾಗಂ ಸುರ ಇರಾವತಿ ಧೇನುಮತಿ ಭೂತಗುಂ ಭೂಯವಸಿನಿ ಮನವೇ ಯಶಸ್ಯೇ ವ್ಯಸ್ಕಬ್ನಾದ್ರೋದಸಿ ವಿಷ್ಣರೇತೆ ಧಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಮಭಿತೋ ಮಯೂಕೈಃ ಪ್ರಾಚೀ ಪ್ರೇತಮಧ್ವರಂ ಕಲ್ಪಯಂತೆ ವೋಡ್ವಂ ಯಜ್ಞಂ ನೇತಂ ಮಾ ಜೀಹ್ವರ ತಮತ್ರ ರಮೇತಾಂ ವರ್ಷ್ಮನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ದಿವೋ ವಾ ವಿಷ್ಣುವುತ ವಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾ
ಮಹೋವಾ ವಿಷ್ಣುವುತ ವಾಂತರಿಕ್ಷಾದಸ್ತೌ ವೃಣಸ್ವ ಬಹುಬೇ ವಸವ್ಯೈರ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣೋಧಾಸವ್ಯಾತ್ ವಿಷ್ಣೋನುಕಂ ವೀರ್ಯಾಣಿ ಪ್ರವೋಚಂ ವ್ಯಾಪಾರ್ತಿವಾನಿ ವಿಮಮೇ ರಜಾಗುಂಸೆ ಯೋ ಅಸ್ಕಬಾಯಾದುತ್ತರಹುಂ ಸದಸ್ತಂ ವಿಚಕ್ರಮಾಣಸ್ತ್ರೇಧೋರುಗಾಯೋ ವಿಷ್ಣೋರರಾಟಮಸಿ ವಿಷ್ಣೋ ಪೃಷ್ಟಮಸಿ ವಿಷ್ಣೋ ಶ್ನಪ್ತ್ರೇ ಸ್ಥೋ ವಿಷ್ಣೋ ಶೂರಸಿ ವಿಷ್ಣೋ ಧ್ರುವಮಸಿ ವೈಷ್ಣವಮಸಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವಾ. Yes, now we have done already, but still I want to revise because ಈ ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಾಗಲಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು in general, although we have spent some thought and time upon them for understanding, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ತರಹ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Because that's why there are so many commentaries on our Veda mantras, so many translations in all over the world. So much is there, but no, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ. ವಾಸನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಡೋದ್ರ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ ಅವರು ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಯಜುರ್ವೇದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ. ಕಿಂಗ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. Devchand, I think so. I remember long back I used to be in touch with those books. ಆಮೇಲೆ ಕೀತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಒಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಪಾಪ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಋಗ್ವೇದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಸಾಯನ ಭಾಷ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ಯಾ ವ್ಯಾಸನ್? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಹಾ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಟು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆರ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಯಾರು ಲೈಬ್ರರಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್, ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗೋಲ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೇನೋ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಇದೆ, ಸಾಯನಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಾಯನಾಚಾರ್ಯ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 20 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ತರಹ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರ ಈ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಆ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ಗಾಂಭೀರ್ಯತ, ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್, ದೆನ್ ದಿ ಸಿಂಬಾಲಿಸಮ್, ದ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್, all that is there. That's why even today nobody can destroy the Veda, because the Veda is committed to memory. There are so many people yet have got the 4 Vedas memory. Now ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ you must have observed scholars from Kerala, they have come and they have demonstrated to us the mudra recitation of Yajurveda. And similarly, we had one big seminar in Argudda Anjaneya Swami temple on Rudram. Bari Rudra, ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರುದ್ರಂ ಟೆಕ್ಸ್ಟು 108 ರೆಸೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಶತರುದ್ರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಭಾವ who is a scholar, who was a professor of linguistics in Banaras Indian University, but he came to Bangalore because of his son, and he attended, and he has sent me some of the
available. Six, at least we have got 6 versions of the Rudram. So why I am telling is that Yajurveda is a very important practical Veda knowledge, which we are ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜೇಕ್ಷಣಾಯ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಹೀಧರ ಅಂತ ಮಹಾ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಯಜುರ್ವೇದ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ ಆರ್ ಯು ಕಾಮೆಂಟಿಂಗ್ ವೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಆತ್ಮೇಕ್ಷಣಾಯ ಪರೋಪಕಾರಾಯ. ನೀವು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ವೇದಗಳನ್ನು, ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಯಾವ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ನೌ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಷ್ಣು ವಿಚಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾ ನಿಧದೆ ಪದಂ ಸಂಊಢಂ ಅಸ್ಯ ಪಾಗುಂಸರೆ. ಸೊ ಅಸ್ಯ ಪಾಂಸುರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಾದಧೂಳಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅರ್ತ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾಡನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈ ವಿಷ್ಣು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಆತ, ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು, ದ ಈಶ್ವರ. ನಾವು ಸತ್ಯಸಾಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ whoever builds a house in that, primarily you should have the feeling ಏನಂತ, ಅದು ಈಶ್ವರನ ಮನೆ, ಈಶ್ವರನ ಇಲ್ಲು, that belongs to ಈಶ್ವರ. And you are only a tenant in the house, though you spend money and you spend. So ನಮ್ಮ tenancy ಇದೆಯಲ್ಲ is always temporary. But what house you build will be useful for children, grandchildren and all that. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ. ಅದರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ತಾತ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕೀರ್ತಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ತಾತ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವನು 3 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಚಕ್ರಮೇ, he pervaded the whole thing, but he divided into 3 parts. Tridha nidadhe padam. Tridha andre divided into 3 steps. So with 2 steps he occupied the whole earth and heaven. And ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, 3rd step where I should keep. There was no place for Vishnu to keep his 3rd step. So he has made the earth as the ground for sacrifices. ಎಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, he brought American money and performed Adhyayana sacrifice in India, in Kerala, in Nambudri Brahmins and all that, in a most traditional, for the 21 days the yajna took place in 1970s. And to that, one of the Ritviks agi, nama research guide Dr. C.G. Kashikar had gone there to officiate as one of the priests for the Adhyayana sacrifice. So that was a pride privilege for me to be his guru, to be his student and work under him. ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಪಾಗುಂಸರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಇರಾವತಿ, ಧೇನುಮತಿ, ಭೂತಗುಂ ಸೂರ್ಯವಸನಿ ಮನವೇ ಯಶಸ್ಯೇ. So for thought and fame, this ಭೂಲೋಕಂ is a ground for us. ಎಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಸನ್ನವರೇ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದ್ರೆ ಗುಣಗಾರಬಾರದು. We should not grumble, because we should take it as an opportunity. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ 22 years and odd. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 20, 21, 22, 23 3 days ಆ ಟೆನ್ನಿಸಿಯಲ್ಲಿ MMCs ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಹೋಮಾಸ್, ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇ ಮೇಡ್ ಎ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹವನ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಆಫ್ ದೇರ್ ಹೋಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು 2 times ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹೋಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಮೇಲೆ 2 workshops ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ
ಸೊ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೆಲವರೇ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಅಮ್ಮವಾರಿ యొక్క ಯಜ್ಞ ರೂಪವನ್ನು, ಹೋಮ ರೂಪವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದೇವಿ ಸಂಕಲ್ಪ ದಟ್ ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ನೋ, ವೆನ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ ಟು ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿವೈನ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ದಿವೋ ವಾ ವಿಷ್ಣುಭೂತವಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಮಹೋವೋ ವಿಷ್ಣುಭೂತವಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಸ್ತದ್ವಸ್ತೋ ಪೃಣಸ್ವ. ಸೊ ಯು ಆಸ್ಕ್ ವಿಷ್ಣು ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್. ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ಋಣಸ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅನ್ಫೇಲಿಂಗ್ ಆಗಿ he has to give us food, shelter and ಪಂಚಭೂತಗಳ ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟಾಟ್ ಹಿಯರ್, ನಾವು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತಿರಂತರಿಕ್ಷಗುಂ ಶಾಂತಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಂತಿರ್ವಾಯುಶಾಂತಿಶ್ಚಂದ್ರಮಾ ಶಾಂತಿರ್ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಅಂತ ನಾವು ಶಾಂತಿರೇವ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ನಾವು ಶಾಂತಿ. ಸೊ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ದ ಕೆನೇಡಿಯನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಿಕಾಗೋ. ನಾವು ಈ ಶಿಕಾಗೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಹೊಗೆ. So people are developing cough, choking throat, etc., etc. So we are all advised not to go out for some time, and some people cannot. Those who cannot help going out, they are putting the mask and going out. Not dangerous. It will give you irritation in the throat and cough and all that. So ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಫೈರ್, so many acres of forest area became the good food for Agni. So Samidhanaha Agni, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲ ಅದನ್ನ ಆರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂದನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಔಟ್ ದ ಫೈರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಔಟ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕ್. ಆ ಸ್ಮೋಕು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, 3 days ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾರ್ and get into the car, do everything in the closed atmosphere. ಆ ತರಹ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲ ಮಳೆ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿವೋ ವಾವೃಣು ವಿಷ್ಣು ಉತವ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಮಹೋವ ವಿಷ್ಣು ಉತವ ಅಂತರಿಕ್ಷಾದ್ ವಸ್ತೋ ಪೃಣಸ್ವ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಹುಭಿಃ Prayacha, pracha dakshinoda savyat. So we have already explained this. Again, we don't want to spend time more on that. And next we see what is this earth or what is the soma. We have got a lot of symbolic representation and interpretation, understanding. And at the same time, these mantras too turn to be mystical. And so however many times you try to dive deep into understanding of the meaning of the mantras, ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮುಖಂ ವೀರ್ಯಾಣಿ ಪ್ರವೋಚಂ. ಸೊ ಇದು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಸೊ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಬ್ರೇಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪೂಜಾ, then in order to patch up together, update ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜನರಲಿ. ವಿಷ್ಣೋರ್ನುಕಂ ವೀರ್ಯಾಣಿ ಪ್ರವೋಚಂ ಯಹ ಪಾರ್ಥಿವಾನಿ ಮಿಮಮೇ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ is there with ವಿಷ್ಣು and it becomes patched up. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು gives you continuity because ಯಜ್ಞೋ ವೈ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ವಾ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ ಯಜ್ವಾ ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾಹನ. ಸೊ ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾಹನ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಜ್ಞ ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಯಜ್ಞವನ್ನು
ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ವಿಷ್ಣು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೂಲಿಶ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಎಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಕ್ಷ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಜ್ಞಂ, ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞಂ, ಅಶಿವಂ ಯಜ್ಞಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಒಂದು. ಸಿ ಅಶಿವಂ ಯಜ್ಞಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಜ್ಞ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾನುಭಾವ. ಅಶಿವಂ ಯಜ್ಞಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ. ಅದರಿಂದ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ವಿನಾಶಂ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಸತಿ. ಸತಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು burn herself, looking at the kind of insulting humiliation done to her and to her husband. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಆತ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ವಿತ್ ರುದ್ರ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಹರ್ and her 52 parts have fallen down at different 52 stages in India. So all 52 became Shakti Pithas. Nepal, Kathmandu is also one Shakti Pitha. And together with G.S. Gopal and all people, we happened to visit the Shakti temple in Gopal, in Kathmandu, Nepal. So, ಈ ತರಹ ಈ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು and Shiva are not at all separate. But if you separate and view, then we will be in soup. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರ, ಈ ಭೂಲೋಕ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೋಮರಸ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರರಾಟಂ, ಪೃಷ್ಠಂ ಅಂಡ್ ಶಪ್ತ್ರೆ, ಸ್ಯೂಹು, ಧ್ರುವಂ and everything ವೈಷ್ಣವಮಸಿ ವಿಷ್ಣವೇತ. So Vaishnavamasi andre, you have people go to Barbara Vasan must have gone to Vaishnava temple, Vaishnava Devi temple in Kashmir. Vaishnava Devi andre, all the power that Vishnu embodied in him is being manifested in Lakshmi Devi, taking the name as Vaishnavi Devi. ಯಾರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಆಲ್ಸೋ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಸ್. ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಅನುಭವ ಹೆಂಗಿದೆ? ತುಂಬಾ 2 ಸತಿ ಹೋಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ತುಂಬಾ ಬಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ವಿಷ್ಣು, ಇದೆ ವಿಷ್ಣು ರರಾಟಮಸಿ, ವಿಷ್ಣು ಪೃಷ್ಠಮಸಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೃಷ್ಠಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ವಿನಯ ಅಲ್ವಾ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್, then you are completely faithful upon Devi and completely you are surplused with bhakti. So bhakti and shraddha, as we noted, are the two important things. Therefore, adanna illi lalata andre forehead. Nan helidalva lalata bhaga, that is the forehead of Vishnu, the Bhuloka. And that is the white paper upon which Brahmadeva can scribe something which nobody can read. So, Raratam, Prushtam. Septri andre, the mouth, the lips, two sides for the mouth. Because lips are very important. And the sound gets out only because of the lip movements. If the lip won't move, means you can't produce our sound out. How's So lips are very important. That's why labials, we have got in our division of the alphabet, ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಲೇಬಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೇಬಿಯಲ್ಸ್, ಡೆಂಟಲ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಡಿವಿಷನ್. ಅಂಡ್ ಈ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತ್ರೇ ಅಂಡ್ ಸ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನೀಡಲ್ ಟು ಪಿಯರ್ಸ್ ಥ್ರೂ, ಟು ಕವರ್ ದಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಯೂರಸಿ.
and Dhruvamasi, Vaishnavamasi. So ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ನಾವು already ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. Now the other one we have not we have also mentioned, but anyway, let us read. Vasan, please read that Krunashva Pajaha, Krunushva. Krunushva pajaha prasitinna prithvim yahi rajeva mavagum ibena trishvi mano prasitim drunano astasi vidya rakshasapistaihi tava brahmasa ashuya patam tyanusprisha drishata shoshuchanaha Bhogashyagне juhva patangana sandito visruja vishwagulka pratisprisho visruja tunitamo bhava vayur vishwo asya adabdaha yo no dure agashagumsaha yo antyagne makishte vetirada darshit Udagne tishta pratya atanushva namitragum voshata tigmahete yo no aratigum samidana chakre nicha tam dakshatasanna shushkam urdho bhava prati vidyadesmadha vishkrunushva daivanagне Avastira tanuhi yatu junam jamima jamim pramrunih shatrun sate janati sumatim So Satya Janati. So in these two kandikas, we are noting down Vishnu Prarthana, Vishnu Virya, Ella ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಭೂಲೋಕದ ಪ್ರಶಂಸಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ then the entire world is completely Vaishnavamasi, and then we are asking again that he has to spread the net of his protection and grace all over the land. So Krunushva Pajaha Prasitim na Prithvim Yahi Rajeva Avagum Vibhena. So please occupy the entire earth, Yahi Rajeva Agum Vibhena. So you please visit us as a ruler, O Vishnu. You visit us as a ruler along with the large number of retirers. And also he has to bless us with strength. That's why see, Vaji, Rajiva Vagum Vibhena. So we are making prayer because ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಮಾಡೇ ಬರ್ತಾರೆ. Because responsibility upon the God increases the moment you are trying to praise them. Therefore, we have got to remember the mythology or the work done by or the various functions which the gods would be able to do it. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. So ಆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ we are going to talk about it next class. ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿದೇವನ ಜ್ವಾಲಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Nobody can stop the fire. Agni is always victorious. So we make a prayer to Agni because he is all victorious. He has to support all people, whoever are there who hate sacrifices, who hate and disturb the Yajamana and do a kind of avichara towards them, and to them he has to burn down them. Sudbeku. And more important is the Yatujuna. The problem is those who are Rakshasas. See, Jatudhana andre Nisicharaha. So Ratri Kudapaha, blood drinkers are the Yatudhanas, Rakshasas. They will only be enjoying
ಹಿಂಸಾ ಟು ದ ಅದರ್ಸ್. ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವರು ಆನಂದವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರಾಕ್ಷಸತ್ವ ಕೂಡ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ರಾಕ್ಷಸತ್ವ ಇದ್ರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ, ಅತಿ ರಾಕ್ಷಸ, ಮಹಾರಾಕ್ಷಸ, ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈವನ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ರಾಕ್ಷಸ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಔಷಧ ಮಾಡೋ ರಾಕ್ಷಸನೇ. ಅವ್ನು ಬಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ಏನಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು. ಇಲ್ಲ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಗು ಹತ್ರ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ವಾಸನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇವ್ರು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೋ, ದೋ ದಿ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್. ಅದು 5-6 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಆವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಂತೋಷ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಸಂತೋಷನೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೈಲ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ರಾಕ್ಷಸತ್ವ ಇದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ವೆನ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, then we are under trouble. So such people are called as Yatujunaha, and they are all called Asuraha, and they are all called Kurupaha, and them we have to avoid. See that they are burned down. So we'll come to the more understanding of this particular passage in our next session. I stop here. Om Swasti. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್.